Есть контакт! The Russian airbase Engels 2 has been hit. The base is located 400 kilometers southeast from Moscow. It hosts strategic bombers of Tu-95 and was the launch pad for numerous attacks against Ukraine, part of Russian nuclear deterrence forces. Not enough info to draw firm conclusions, but explosion at Engels Air Base, 700 kilometers away from Ukrainian border, where Russian bombers that attack Ukrainian cities are based, comes day after Ukraine announced successful tests of 1,000 kilometers range strike drone. Quite a coincidence. It appears that Ukraine may have developed and be testing the capability of hitting Russia with a 75 kilograms high explosive warhead. That means Moscow, including the Kremlin, is within range. Gray Zone publishes photos from the Dyagilevo airfield showing damage to a fuel tanker and Tu-22M3 bomber. And according to the Russians, everything is under control. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. We cannot overstate the significance of the Russian bases in Saratov, Engels 2, and Ryazan being hit. There are 3 bases in all Russia to host strategic bombers of the type Tu-95. In comparison, it is like somebody would hit Edwards Air Force Base in California. And now shooting down a Russian cruise missile by a Gepard anti-aircraft gun tank. Есть контакт! Есть, бля, родимая, готовь, суку! Уху! The Ukrainian Air Force reports that today air defense shot down approximately 60 out of 70 Russian missiles. The moment of Russian missile downing in the Kyiv region during today's Russian mass missile attack. Russian rockets on the other hand killed 2 cows and wounded 3 more animals in Sumy region. A male monastery was also hit, head of Sumy military administration. The whole Sumy region was left without electricity after Russian attack on Ukrainian energy infrastructure. Ебать, у нас света не будет. Ебать, ты снимаешь? Ты снимаешь? Ну вы съебались, это нормально. Ебать! Охуеть! По всему городу ёбнуло, нет? Ага. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.